गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम मुर्तजा है, मैं एक शराबी हूँ. आई एम Hi सॉरी Murtaza अबाउट bhai. दैट. आई एम ट्रैवलिंग बिटवीन टू सिटीज राइट नाउ. आई एम गेटिंग होम फ्रॉम वर्क. दोस्तों, मेरा एक शुरुआत हुआ था कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले. आई लैंडेड अप इन दिस फेलोशिप. मैं ये सोचते हुए आया था कि शराब मेरी समस्या है. मैं जैसे जैसे आते गया, आई डिड एवरीथिंग. यहाँ पे जो भी लोग कह रहे थे, मेरे हेतु भले ही गलत हो, लेकिन जो भी बोला मैंने सुना और मैंने किया. माय मोटिव्स वर ट्विस्टेड. स्पॉन्सर लिया, पीपल टेलिंग दैट ऐसा कोई ओल्ड टाइमर लो हु इज इंस्पायरिंग यू. मैं सोच में निकल पड़ा, सबसे पुराना कौन है, सबसे पॉपुलर कौन है. माय मोटिव्स वर ऑल मिस्ड. लेकिन आई टुक अ स्पॉन्सर. आई रिमेंबर व्हेन आई लैंडेड अप इन दिस फेलोशिप. स्टार्टिंग के मेरे जो दिन थे, आज का जो टॉपिक दिया गया है, इजी डज इट. लॉट्स ऑफ स्लोगन्स इन इट. काफी सारे स्लोगन्स हैं. स्टेप्स मेरे पल्ले पड़ते नहीं थे. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई फाउंड दैट टू ओवरवेलमिंग. कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग. आई मीन, यू वांट मी टू सिट एंड राइट अ मॉरल इन्वेंटरी ऑफ माय लाइफ. यू वांट मी टू शेयर दैट विद अनदर पर्सन. डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसमें होता नहीं है. यू वांट मी टू प्रे. आई वाज एन एथियस्ट, नास्तिक था जब यहाँ पे पहुंचा था. लाइक ये कुछ ज्यादा हो रहा है ये लोग का. आई मीन, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल आई हैव हार्म्ड. यू वांट मी टू गो एंड मेक अमेंड्स टू देम ऑल. आई मीन, दिस इज अ बिट टू मच. आई कुड नॉट फैथम दिस. ये मेरे सिर के ऊपर की बात थी. आई वाज लाइक, आई मीन, ये क्या जरूरत है ये सब करने के लिए. आई वाज नॉट विलिंग टू डू इट. बट एट द सेम टाइम, the steps were not interesting to me, but the slogans were very appealing to me. स्लोगन शायद एक वजह है जिसकी वजह से मैं ए में टिका रहा. आई रिमेम्बर आई वाज ब्रांड न्यू. कुछ दिन हुए थे एंड आई हैड गॉन फॉर द मॉर्निंग मीटिंग. आज भी जाता हूँ. आज इनफैक्ट आज सवेरे भी गया था. और उन दिनों में मैं हफ्ते की 11 मीटिंग्स कर रहा था. लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था बिकॉज आई केप्ट ऑन रिलैप्सिंग. आई रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट टाइम 90 दिन किए थे. आई लैंडेड अप इन द मीटिंग. देयर वाज एन ओल्ड टाइमर who at that time was 17-18 years sober. मैं वहां पे गया और बहुत ही ठाट के साथ उनको बोला कि अरे देखो भैया, 90 दिन 111 112 मीटिंग हो चुके हैं. और उसने बहुत ही प्यार से मेरे को बोला. उसने बोला, देख, गिनना बंद कर. वन डे एट ए टाइम का हिसाब है. इट्स वन डे. जस्ट फॉर टुडे यू डोंट ड्रिंक. कल का मालूम नहीं, कल का कल देखेंगे. आज के दिन तुझे नहीं पीना है. और लाइक, अरे यार क्या आदमी है. और वो मुझे एक ही चीज बोलता था, काफी बार बोलता था, और मैं इरिटेट होता था उसके साथ. उससे पीऊ नको, पीना मत. आई वाज लाइक, साला नहीं पी रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है. आई एम स्टॉप्ड. But unfortunately, that was the only thing which has stopped in my life. यार, only my alcohol has stopped. मेरी हरकतें तो सब वही थी. Taking this program, a personality like me, मैं वैसा प्राणी हूँ. What I've understood over a period of time, what I've seen about myself, मैं प्रेशर बहुत जल्दी ले लेता हूँ. If y'all would have told me कि जिंदगी भर तुझे नहीं पीना है, तो शायद मैं टिका भी नहीं रहता, मैं भागे रहता है ऐसे. I would have said impossible. How can I do this? I mean, there were inspirations out here, but I could not believe it in the initial days. कोई बोल रहा है 20 साल सोबर है, कोई बोल रहा है 30 साल सोबर है. हमने ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना समय कोई रह सकता है क्या. एंड माय स्पॉन्सर यूज्ड टू इंस्पायर मी विद दीस स्लोगन्स. उसको दिख रहा था कि ये भाई साहब कोई स्टेप्स लेने की घाई में तो है नहीं. ही इज नॉट इन द मूड फॉर इट. तो चलो, जो इसके पल्ले पड़ रहा है कम से कम वही उसको बताओ. एंड ही यूज्ड टू टेल मी दैट मुर्तजा, जस्ट फॉर टुडे यू डोंट हैव टू ड्रिंक, वन डे एट अ टाइम. फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, इजी डज इट. लेकिन वो उसके आगे एक चीज ऑलवेज जोड़ते थे, इजी डज इट बट डू इट. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट विथ मी, मैं खुद की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनीवन एल्स. दैट आई एम अ वेरी कैजुअल गाय. आई बिकम वेरी कंप्लेसेंट वेरी इजीली. कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. These are things which are missing in me. Consistency is something I don't have. I have to bring it. I have to keep bringing it. I have to keep working on it. मुझे आज भी याद है that my sponsor had told me at one time. He told me I'm very particular about time. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर पे टाइम पे आ जाना. मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता था. उन दिनों में उनको इम्प्रेस करने की देख रहा था. After I realized कि उसको इम्प्रेस करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है. But if he's what he's telling me, if I listen to that, तो शायद मेरा भला हो जाएगा. It took a long time to realize that, but finally that realization came Monday. एक दिन वो आया.
I remember the very first time he had told me, let's start writing. Inventory की बात हो रही थी. मैं झिझक रहा था. I was very uncomfortable. I was full of fear. I was full of pride. My pride was telling me there's nothing wrong with you, and my fear was preventing me. हमारे बिग बुक में लिखा है, you dare not look. ऐसी दुविधा में पड़ गया था, and I did not know what to do. And I told him that you are asking me to do all this. This is impossible. And that was the first time he had told me that Murtuza, no one is asking you to write it down in one day. कोई ये नहीं बोल रहा है 2 घंटे में एग्जाम देनी है तुझे. Easy does it, but do it. Because मेरे जैसा बंदा, a lot of people I used to hear, you know, when I came into Alcoholics Anonymous, they used to talk about psychosomatic things. That you are taking so much of pressure unnecessarily that it is having a physical manifestation on your body. That was very true in my case. मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम मुझे शेयर करने के लिए बोला था, मैं अंदर से तो लड्डू फूट रहा था. I wanted to share very badly. So a lot of things I wanted to share. लेकिन जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया और मैं पसीना पसीना हो गया था, और वो ठंडी का दिन था. It was winter. The temperature was somewhere around 15 or 16 and I'm sweating. I'm a person who takes pressure very quickly. I used to have this गलतफहमी कि, you know, I perform best under pressure. लेकिन जैसे जैसे देखते गया तो no, that is not the reality here. It was hampering my growth. Because A में मुझे एक चीज बोला गया था कि out here recovery is on 3 areas: mind, body and soul. Your spiritual recovery has to come first. The rest will follow. Automatic आएगा तेरे पास. लेकिन इसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा. And that was the aspect which was most dangerous. What I was dreading, why I was not ready to make that list, why I was not willing to write down my results, why I was not willing to list down my fears, why I was not willing to list down my sexual misconducts. क्यों? क्योंकि अगर ये लिस्ट बनाया तो बताना पड़ेगा, और पता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा. और ये सब चीज मेरे बस की बात नहीं थी. It was beyond me. Today I'm really grateful that man had a lot of patience. You know, बहुत ही धीर रखा था उसने, बहुत ही सब्र रखा था मेरे लिए. I mean, I gave up on myself a lot of times, but the fellowship never gave up on me. मैंने कई बार छोड़ दिया था. I've actually told members, यार छोड़ो यार, तुम लोग के लिए काम कर गया, मेरे लिए नहीं कर रहा है. Why don't you focus on yourself? And I actually meant it in a good way. कि मेरे पीछे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? But those members did not give up on me. But at the same time, nobody ever pressured me. किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं किया. They said, fine, take it at your own speed, whatever speed you're comfortable. धीरे धीरे कर, लेकिन कर. It is not impossible, it is very much possible. हम सब ने किया है, तू भी कर. Today I'm really grateful to this fellowship. You know, like इतने सारे चीज हुए, like so many instances in my life. Like I remember my mother had fallen sick. मेरे mom बीमार हुए थे. And at that point, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी. I was very nervous. Hospitals was one thing which made me very uncomfortable. मैं डरता था. Hospitals के नाम से तब भी डरता था, and even today I'm not comfortable with hospitals. I doubt there's anybody who looks forward to go to a hospital. My mom had to be hospitalized, और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी. I remember that A में हमेशा कहते थे कि मदद मांग. I called up a friend of mine who was very close to me. वो मेरे घर पे आते थे. We used to do big book together. Big book साथ में पढ़ते थे. मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, can you come? उसने बोला मैं आता हूँ. और उसने मेरे को एक ही चीज बोला कि थोड़ा सब्र रख, कुछ मत कर, just relax and go with the flow. तो ये वक्त के आगे भागने की जो आदत है ना, वो छोड़. तो मेरे जैसा जो प्राणी है ना कि I want what I want, I want what I need, and what I need I want it right now. उसने बोला just relax, nothing will happen, I'm there. कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, मम्मी को कुछ नहीं हो. I was there at that counter, and that doctor told me, the owner of that hospital, that management की जो भी थी, she told me that, you know, you'll have to deposit so much. I said, yeah, I tried the ATM next door, it's not working. So what do? I was panicking. उसने बोला कुछ नहीं होगा, रुक, मैं जाके मेरे ATM में से लेके. He did that.
and the matter was solved over there. It was a very simple issue. लेकिन मेरे जैसा बंदा जो है ना, जो maximizing minimizing करता है ना, I am responsible for my own sorrow. I firmly believe this today. मुझे किसी और की मदद नहीं है, मैं खुद का बैंड खुद ही बजा देता हूँ. I've seen this very up close and personal. I've seen it. I'll give you a recent example. Last month, 11th of September, I was not in Pune, I was in Goa. And वहाँ पे I just finished lunch. I was going, हम लोग बीच पे जा रहे थे, me and my wife. And I got a call from an AA member who's very close to me, but we never talk on the phone. फोन पे कभी बात नहीं होती. Very rarely. Face to face बहुत बातें होती. And he called me up and I was surprised that इसका अचानक से कहाँ से फोन आ गया. 1-2 मिनट तक तो उसने कुछ बोला नहीं, और फाइनली जो उसने मुझे बोला, his message to me was that Murtaza, so and so is no more. And he was aware कि ये बंदा गोवा गया हुआ है उसके बर्थडे के लिए. And the person who had passed away was my sponsor. For a minute I was zapped. मेरे स्पॉन्सर और मेरा नाता काफी पुराना है, many years. इतना पुराना है कि it is no longer sponsor and sponsor, it is family. My wife was sitting next to me, she broke down. I did not know what to say. मेरी बोलती बंद हो गई. We landed up at the hotel again. And it was very clear to me that यहाँ पे किसी ना किसी को तो एटलीस्ट शांत रहना पड़ेगा, because अगर दोनों ब्रेकडाउन हो गए तो सत्यानाश होना है. It's not that there was no grief in me, there was a lot of grief. Calls had been coming non-stop phones are there. But I knew that getting upset and getting unmanageable over there was not the solution. You people told me very clearly, ये बीमारी क्या है? I never understood for a very long time कि कौन सा unmanageability की बात कर रहे हैं ये लोग. मुझे 1 साल लग गया था समझने के लिए कि किस unmanageability की बात होती है Alcoholics Anonymous के अंदर. मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे these people are talking about financial and stuff like that. मुझे काफी लंबा अरसा लग गया ये समझने के लिए कि भैया these people are talking about emotional level. भावनिक लेवल पे मैं unmanageable हूँ. Inability to manage my emotions. That is what these guys are talking about. I remember that day in Goa, I was sitting over there, मुंह लटका हुआ था. My wife had planned something with the staff over there, and I did not know what to do. And I remembered कि 2 दिन पहले मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरी बात हुई थी. My wife and my birthday is 1 day apart. उन्होंने मेरे को बोला था that wish her from me. She was busy doing something. And he said that don't worry, I'm going to meet you. 15th October मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ. Even on that last conversation, he told me that I want you to get into service. He even told me I made a couple of calls for you. और ए में यहाँ पे मुझे बार-बार एक ही मैसेज मिलता था कि मुर्तजा रिलैक्स. मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा धरती, पूरा दुनिया मेरे वजह से चल रही है. अगर मैं वहाँ पे नहीं रहूंगा ना तो वो काम नहीं होगा. I forget that boss, you are not that important. I'll give you one example. एक लड़की थी मेरे जिंदगी में, मेरे पास में. I was madly in love with her. We wanted to get married. हमारी सगाई हो चुकी थी एक टाइम पे, और वो सगाई टूट गई थी. उनके फैमिली को मालूम पड़ गया था कि ये भाई साहब तो 1 नंबर का पियक्कड़ है. He's an alcoholic. They had broken off that engagement. I came into AA and that was one of my terms and conditions. कि अगर ये लड़की मिलेगी तो ठीक है, then everything is hunky dory. Otherwise, there's no guarantee. Otherwise, I might drink. My sponsor told me, suggested कि एक काम कर, एक चिट्ठी लिख उसके डैड को. मैं बोला अरे पागल है क्या? How can I write a letter? वो साला जब भी उसका मूड सटकेगा तो मेरे को लेटर दिखाते बैठेगा. I somehow managed to convince that man to meet me in Bombay. I went to Bombay. I met him. उनको मिला. He said, what happened? I said, nothing, that I was bonkers. And he said, okay, now what do you want? I said, I want to get engaged. He said, no, get married. बहुत 5 साल बर्बाद कर दिए तुम दोनों ने. छुप छुप के मिल रहे थे, फोन पे बातें होती थी, हमको सब पता है. That girl agreed to get married to me. And that pressure was so much for me. उसने मेरे को बोला कि अब तो सब ठीक है, now you're going to take additional responsibility. What about work? She was only saying it. She was not doing anything else. सिर्फ बोल रही थी वो. That was what my dream was at one point, to get married to her.
I mean, that is how crazy I was about it. मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस उससे शादी हो जाएंगी, बस हो गया. That was all. I was happy. And she asked me one question that okay, ठीक है, अभी काम धंधे का क्या? I mean, like you got your own business and this and that. लेकिन when are you going to take the responsibility? She said that, and I was under so much of pressure. I was under such tremendous pressure. मैं पुणे आया, 2-3 दिन के अंदर मैं पी के बैठा. For the first time, my eyes opened that what these people are saying when they say easy does it, boss. I am ill-equipped, especially in the initial days of my sobriety, in the initial days of abstinence. I'm not equipped to handle all these emotional upheavals. I was told that bhaiya dheere dheere ja. No major lifestyle changes. No new job, no new girlfriend, no new this. तेरे पास खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है तो you don't need to work right now. Just focus on your sobriety for a few days. लेकिन unfortunately, I'm an alcoholic. I'm a rebel. The worst part is that I'm a rebel without a cause. विद्रोह तो कर देता हूँ, लेकिन विद्रोह करने की कोई वजह ही नहीं होती. सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहा था. There was no practical reason behind it. There was no logic behind it. I remember when this incident happened with the girl, I found myself again in an institution and again I found myself thrown into AA. और एक दिन एक पुराना member था, मेरे साथ खड़ा हुआ था. He was smoking a cigarette. I was standing over there chatting with him. He told me, Murthu, what happened? We thought you were out of it. तेरा तो 1 साल होने वाला था. Why did you drink? I said, see na yaar, that girl. I was still playing the blame game. I was not saying where I was wrong. मैं अभी तक उसकी inventory लेते बैठा था. I said, she's telling me this and she's telling me that. He said, अरे वो that was her problem. तूने तेरा problem क्यों बनाया उसको? वो उसका problem था. वो बोल रही थी तो बोलने दे ना उसको. The problem is that I am a person who wants everything immediately. Starting के दिनों में everyone was telling me, Murtuza, don't count your days. लफड़ा करेगा तू. We have seen maximum people relapse on the 90th day when they go for the token or on the 365th day. I was not willing to listen to them. मैं उनका सुनने को तैयार नहीं था. My sponsor told me, easy does it. शुरुआत तो कर inventory बनाने का. बाद में देख लेंगे. I'm not telling you have to complete it in 6 hours. I'm giving you 6 months. Over a period of 6 months, you write it down. He told me, go easy. लेकिन यहाँ पे मैंने खुद का चला है. I remember the very first time I had made my inventory. लिख तो दिया था, लेकिन I was not willing to share it up. I was willing to do the 4th. I was not willing to do the 5th. 9th step की तो तैयारी ही नहीं थी. I remember that man, I had gone to his house and he told me, क्या हुआ? Have you written anything? I said, yeah, I have written. I had kept that notebook over there on the table. And he told me, okay, fine, leave it over there. I said, what? He said, हाँ, छोड़ना वहाँ पे. I'm a person who's got trust issues. किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ. Next week when I went over there and he asked me that, okay, where's your book now? Read it out to me. And I was reading. I was like, what do you mean? You have not kept it in the cupboard or what? He said, no, where did you leave it? It will be there only. And I found it over there. And he told me, read it out to me. And he asked me, point blank, are there things which are missing from this, which should be there? I said, yeah, there are a couple of things which are missing. He said, fine, it's okay, but you will have to come back to it. हमारा जो slogan है, easy does it, but do it. That is actually a lifeline for us. मैं नहीं करूँगा तो मरूँगा. That is a guarantee. I've tried for 4 long years here. 4 साल मैंने कोशिश की है ये 12 steps avoid करने की. For some time I was successful also. For the initial 10-11 months मैं successful भी था. But was I happy? No, I was not happy. I was miserable. I was in hell. I was actually in hell. My relationships were so bad. Forget outsiders. At home, the conversations were in monosyllables. Mom, dad के साथ yes, no में बात होती थी. There were so many of my relationships which actually got messed up. जिसकी बैंड बजी जब मैं शराब से दूर था. मेरे पीने के काल में उतना बैंड नहीं बजा था उनका. Because initially people were forgiving me. जब शराब पी के मैंने काफी सारे हरकतें की थी, किसी को अनाप शनाप बोल दिया, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, देवले अरे छोड़ यार, होश में नहीं है. लेकिन ये वही हरकत है when they realized that ये बंदे के चालू है,
and he's away from alcohol, that was a different story. That was an entirely different story. I'm really grateful to those people जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग के दिनों में समझाया कि देख भाई, यहाँ पे तुझे कोई डिग्री नहीं मिलना है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद. there's no diploma to be earned out here, there's no certificate course of 90 days. ये जो प्रोग्राम है ना, तुझे दिल से करना पड़ेगा, ये दिमाग से करने की बात नहीं है. जब तक तू लॉजिक अप्लाएगा, रैशनल अप्लाएगा, रीजनिंग अप्लाएगा, तो मुंह के बल गिरते बैठेगा. I was trying to understand the program and then do it. They told me you do it and then you will understand it. That is the truth of our lives. I finally listened to them because I had no other choice. I was fed up. The lashes of alcoholism were too bad. The rock bottoms I've seen. काफी लोगों को मालूम है मेरे rock bottom क्या क्या है. My father was in ICU. I was a dead drunk on my bed. I was in a blackout. Next morning, my cousin had splashed water on my face and told me, "Chal, get up. We have to go and bury your dad." ऐसे ऐसे rock bottom देखे हैं. I don't want anyone else to see it. ये में किसी ने मुझे यही नहीं बोला कि you have to do this immediately. You have to do it right now. They told me that do it. आराम से कर, लेकिन कर. Because मेरे पास क्या है ना, मेरे पास उसके अलावा choice ही नहीं. It is like a guy in the big book. They give the example of electricity. दिखती नहीं है, लेकिन we can feel it everywhere. That is how this program works in my life. I've seen it work in my life. आज जो भी हूं मैं जिंदगी में, जिस मुकाम पे हूं, this is beyond my wildest fantasy. सपना छोड़ो, it is my fantasy. Like I was a person who had given up on love. कि प्यार होता ही नहीं है. I was a guy who was telling कि 16 गर्लफ्रेंड्स थी, सबकी सब पागल मिली मुझे. जब ए में आने के बाद इन्वेंटरी लेना चालू किया खुद की, and that is when I realized अरे 16 के 16 तो पागल नहीं हो सकते यार, प्रॉब्लम तो कहीं और है. That is what this program has done for me. It has done nothing. It has shown me myself. It introduced me to myself rather. पहले तो क्या है, even in AA when I was coming, some things I was doing, like members के sharing में सुनता था, I was doing it, but I was not making a conscious effort to do it. It was like, like the water is flowing and I was flowing along with the current. But then these people told me that, if you really want a quality of recovery, they told me quantity तो क्या है कि उसके लिए तो 2 ही चीज करना है, पीना मत और मरना मत. Don't drink and don't die. But if you want a quality of life, then it is suggested that you take these steps. Because even our big book says that you have to be diplomatic. I mean, I cannot just go and, because my sponsor told me very clearly कि खुद का दिमाग मत वापरना when it comes to amends. एक बार पूछ लेना. जहाँ पे गरज नहीं है तो वहाँ पे पन पहुंच जाएगा. Because the problem is that I am over enthusiastic about things. सोचता नहीं हूँ, कर देता हूँ और फिर सोचता हूँ. That is my basic nature. That is my fitrat. There were so many times in my life, people have shown me, they have led by example. My second sponsor, one day we were sitting, और मेरा हफ्ते का मीटिंग का था उनके साथ, and we always used to go somewhere. हम लोग की आदत थी कि हम लोग उसके घर पे कभी बहुत ही रेयरली बैठते थे और हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जाके बैठते थे. And we were sitting over there one day, and he received a phone call from his wife. उसके wife ने उसको, she said something to him, and he was very cool and calm, and he told me, Murtaza, we'll have to go home. And I asked him that is something wrong, because उसने ये पहले कभी किया नहीं था. We had just sat down. He said, yeah, my father's just suffered an attack. And he was very coolly and calmly telling his wife that, we have already decided कि in case something like this happens and I'm not at home, what is to be done about it? फलाना डॉक्टर को फोन करने का. And that was one of the first times I realized कि exactly ये program करता क्या है. Calm under pressure. I am a person who goes bonkers in that pressure. Calm is a superpower. कई बार पढ़ा था बचपन से, लेकिन कभी समझा नहीं था. But that day when I saw it in action कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना शांत है वो आदमी. He is not getting, बहक नहीं जा रहा है. मैं तो पागल हो गया था. I chased behind the ambulance. My family was telling me, my mom was telling me, my cousins were telling me, हम लोग देख लेंगे, तू यहाँ पे घर पे बैठ मॉम के साथ, तू मत जा. लेकिन मैं सुना नहीं. मैं गया एम्बुलेंस के पीछे पीछे, रास्ते में वाइन शॉप दिखी. Just for a little bit of courage, I said, चलो 190 ले लेते.
890 में क्या होगा? I never made it to the hospital. My mom told me that your dad is in ICU. He's admitted. And you came home at 12:30. You were not in your senses. ये जो easy does it है ना, that is very important for a guy like me. I have no choice. These slogans have at times saved my life. मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो इज्म है ना, मैं अल्कोहलिज्म, अल्कोहल तो नहीं है, कुछ समय हो गया उसके लिए, बट माय इज्म इज अ डेली अफेयर. इट कीप्स पॉपिंग अप. मुझे लग रहा था वन टाइम अफेयर है, खत्म हो जाएगा, खत्म भी तम कुछ नहीं हुआ. It keeps coming back. In our big book, it says very clearly that when these prop up, it does not say if these prop up. It is very clear over there. But today, thanks to this fellowship, thanks to all these slogans, these one-liners, kitni baar they have actually saved me, literally saved me. मैं वो पागल हूं ना जो हमेशा फ्यूचर में रहता था, नहीं तो पास में रहता था. A told me that okay, future is not yet, past is gone, present is in your hand. जो करना है आप करना है. लेकिन वो लिख दिया है कि Listen to you guys, and I kept coming. You told me slow and steady wins the race. कोई competition नहीं है यहाँ पे. The entire thing is about the quality of life you want. अगर तुझे quality चाहिए, वो तुझे मिलेगा. काम करना पड़ेगा. एक दिन का नहीं करना है. It has taken a process. धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरुआत कर. और एक बार शुरुआत करे ना तो कंसिस्टेंट रहे उसके ऊपर. बिकॉज मैं वो प्राणी हूँ, शुरुआत तो कर देता हूँ लेकिन बीच में ढीला गिर जाता हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू. द प्रॉब्लम इज follow up is the major issue. Today life is good. My sponsor is not there, I miss him, there's no question about that, but what he has taught me and what the principles, those are always going to be there with me for the rest of my life. अरे मैं तो वो पागल हूँ जिसको 5 मिनट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था. आई रिमेम्बर इन द स्टार्टिंग का एक मीटिंग्स मैं क्या बकवास करता था, मुझे खुद को समझ में नहीं आता था. एंड दोस पीपल वुड पेशेंटली लिसन टू मी. They would give a very patient hearing. And today out here I'm sharing, I mean, this is beyond what I could have ever imagined. That is what this fellowship has given. If there's anyone new out here, I'll just tell you one thing. Easy does it, but do it. Thanks for letting me share.